Good morning, students. I think everyone is fine with health. All right. So then, coming back to syllabus, chapter number 4, metals and non-metals. Metals and non-metals. I think we have studied physical properties of metals as well as physical properties of non-metals, right? I think we have studied that, and even we have seen how these metals are going to conduct electricity and how this non-metal graphite is conducting electricity, right, in activities 3 and 5 respectively. So now what we'll do, we'll compare the physical properties of metals and non-metals, right? We'll have a quick view on properties, physical properties of metals and non-metals that we have learnt in our previous classes. So physical state of metals, mostly solid, exception mercury. So almost all metals ಎಲ್ಲ solid state ಒಳಗದಾವು, but mercury ಒಂದೇ liquid state ಒಳಗದ, ಅದು room temperature ಗೆ. ಮತ್ತು ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಇನ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ದಿಸ್ physical state exists in all the three states, that is solid, liquid and gas. Solid, carbon and iodine; liquid, bromine; and gas, oxygen. Then coming to lustrous property, all metals are lustrous in nature, means they are having shininess. But with respect to non-metals, almost all non-metals are non-lustrous except iodine and graphite, because this iodine and graphite are having lustrous. So apart from this iodine and graphite, other non-metals are non-lustrous in nature. Then hardness of metals, generally hard, right? Because they are called as metals, because it should be strong enough. It is hard in nature except sodium and potassium. ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಹಾಗೂ potassium metals ಇದ್ರೂ ಇವು ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. We have seen that sodium is going to be cut with the knife which is used for cutting vegetables. ಸೊ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ನೈಫನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ನೈಫ್ದಿಂದ ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನೋ ಮೆಟಲನ್ನು ನಾವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, all metals are hard in nature. Then in non-metals, all these non-metals are not hard in nature, means they are soft in nature except diamond, right? So except diamond is the hardest substance known on the earth, even though it is non-metal, right? Diamond non-metal idru enaitu, that is considered as hardest substance on the earth. ಆಮೇಲೆ density of metals is high, whereas density of non-metals is low. Then malleability, beating them into make a thin sheets. So this malleability is there in metals, and in non-metals we don't find malleability. Ductility is also same. Ductility property can be seen in metals but not in non-metals. What do you mean by ductility? Ductility means hammering that or beating that metal to make the thin wire. For example, I said 1 gram of gold. Remember, 1 gram of gold can be drawn into a thin wire for 2 kilometers. 2 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ, 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಬಂಗಾರವನ್ನು ನಾವು ಅತಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ದಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, right? And this ductility is not seen in non-metals. Then sonority means when we are going to struck it, it should produce a sound. So sonority, metals are sonorous in nature, non-metals are non-sonorous in nature, right? Then next, heat conductivity and electrical conductivity. Metals are good conductors of heat and good conductors of electricity, whereas non-metals are bad conductors of heat and bad conductors of electricity. Then
tensile strength of metals is high, of non-metals is low, and then melting and boiling points of metals is very high, except sodium and potassium, because they are not hard in nature. And this melting and boiling point of non-metals is very low, except graphite, right? So these are the comparison of differences between metals and non-metals. So now this physical properties of metals and non-metals is over. Now what we'll do, we'll move to chemical properties of metals. Chemical properties of metals. So first one, reaction with oxygen. So when these metals react with oxygen, it is forming metallic oxides. So whenever, for example, if metal is reacting with oxygen, then it gives out metallic oxide. Did you get that? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಅದ, ಆ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಇದೇನು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, that will be basic in nature, right? And then for example we'll take sodium. Sodium is a metal. When it reacts with oxygen, it is giving out sodium oxide. ಅವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಆಸಿಡ್ಸ್, ಬೇಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಕಲ್ತಿರಿ. ಸೊ ಆಸಿಡ್ಸ್ acidic substance, basic substance, right? Okay, even in acids we have strong acid and weak acid, and even in bases we have strong base as well as weak base. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಅದು ಅದರ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಮೆಟಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಗಾನ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ನಾವು ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಸೋಡಿಯಂ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೋಡಿಯಂಗೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, that metals oxide is going to be formed. So ಯಾವ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ is a metal which is reacting with oxygen and that is going to form sodium oxide. For example, sodium is Na symbol, then oxygen O, right? So it is going to form NaO, ರೈಟ್? ಇದನ್ನ ಕೆಮಿಕಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಂತ, ವೆನ್ 4 atoms of sodium is reacting with oxygen, right, then it is going to form 2Na2O. ಇದು ಕೆಮಿಕಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ನಾ ಇಲ್ಲೇನು ನಂಬರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಮಿಕಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, this is also a metal which reacts with oxygen and then it has to give out aluminum oxide. ಸೊ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಮೆಟಲ್ ಅದು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ, right? And you can find that a new substance is formed, that is chemical change, right? So this is under chemical properties of metals.
And then iron, when iron reacts with oxygen, it is going to form iron oxide. ಇದು iron oxide ಅಂದ್ರೆ there is nothing but rust. ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐರನ್ ನೇಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನ ಇಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ ಐರನ್ ಜೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಐರನ್ ನೇಲ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೆದ್ವಿ, ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಸೊ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಸ್ಟ್, right. So this is about chemical properties. In that first one, that is reaction with oxygen. So one property, chemical properties of metals olaga reaction with oxygen. So reaction with oxygen adaga yav metal reaction ಆಗ್ತದೆ oxygen jodi ಅದೇ metal ಅದು oxide form ಆಗ್ತದೆ, right. So this is about these two examples for this reaction with oxygen, right. Then the next, some metals like copper reacts with oxygen when strongly heated, but silver and gold do not easily react with oxygen. So ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೆಟಲ್ಸು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೋಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಕಾಪರ್ ತಗೋತೀವಿ, ಕಾಪರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ when heated, when that is strongly heated. So copper oxygen ಜೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಆಗಿಂದ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಆಗಲಿ ಇವು ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಂತರೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಐರನ್, ಕಾಪರ್, ಜಿಂಕ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ದಟ್ ಗೆಟ್ ರಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಏರ್. ಈಗ ಐರನ್ ಆಯ್ತು, ಕಾಪರ್ ಆಯ್ತು, ಜಿಂಕ್ ಆಯ್ತು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರಸ್ಟೆಡ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕರೋಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕರೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿತದ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಜಂಗ್ ಹಿಡಿದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಗೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ನೌ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, we'll see reaction with water. So next we will see reaction with water. Most metals react with water to form either oxides or hydroxides and hydrogen gas. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊ, ಅವಾಗ ಏನೇನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬಹುದು? ಫಸ್ಟ್ we will find metal oxide or metal hydroxide with evolving hydrogen gas. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿತ್ತು, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಳಗೆ ಬರೀ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಬಹುದು, ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಬಹುದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ರೈಟ್. Now you will understand. Plus hydrogen gas.
ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ಲು ವಾಟರ್ ಜೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, some highly reactive metals like sodium reacts violently with cold water. ಈಗ ನಾವು sodium is a metal which is soft. Actually ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, all metals are hard in nature, so except sodium and potassium ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಇರ್ತದ. ಅದು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬರ್ನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಕೆರೋಸಿನ್. ಸೋಡಿಯಂ ಏನಾಗ್ತದ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಕೆರೋಸಿನ್ ಒಳಗೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಕೆರೋಸಿನ್ ಒಳಗೆ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ, ಅದು ಬರ್ನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದ್ರಿ, ವಾಟರ್ ಇಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ವಿಗರಸ್ಲಿ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವೈಲೆಂಟ್ಲಿ ವಿತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಲ್ ಯಾವುದು? ಸೋಡಿಯಂ. It reacts with water, that is cold water. Then what it is forming? It is forming sodium hydroxide and hydrogen gas. Sodium Na plus water, that is H2O, it is forming sodium hydroxide. Sodium hydroxide ಅಂದರೆ NaOH, ರೈಟ್? ಈಗ ಇದರೊಳಗೆ Na ಹೋಯ್ತು, ಒಂದು O ಇದ್ದಿತ್ತು, ಒಂದು O ಬಂತು, ಈ ಎರಡು H ಒಳಗೆ ಒಂದೇ H ಬಂತು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಗೇನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. Is this clear? So that is, we have to balance it chemically. For that, we will take 2 atoms of sodium, which is going to be reacting with 2 atoms of water. Then it is giving you 2 NaOH plus H2. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, LHS ಒಳಗೆ, ಇದು RHS ಒಳಗೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಇವಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು LHS, ಇದು RHS. ಓಕೆ, ಫೈನ್. Then the next, metals like gold, silver and platinum do not react even with steam. They are called noble metals. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹೇಗದಾವಂದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇವನ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೀಮ್. ಈಗ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್, ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಆ ವಾಟರ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಸ್ಟೀಮ್ ಉಗ ಬಡಿತಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಉಗ ಬಡಿದು ಬಹಳಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರ್ತದೆ ಕುದ್ದಿರೋ ನೀರಿಗಿಂತ, ಗೊತ್ತದ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ಆ ಸ್ಟೀಮ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಇವನ್ ದಟ್ ಸ್ಟೀಮ್ is not able to react with few metals like gold, silver and platinum. Gold, silver, platinum. ಈ ಮೂರು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು, it is not reacting even with the steam. ಈಗ ವಾಟರ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಭಾಳ ನೀವು ನೀರನ್ನು ಕಾಯಿಸ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿ ಅದರದ್ದು ಉಗ ಆಗ್ತದೆ, ಉಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇವಾಪರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಸ್ಟೀಮ್. ಸೊ ಇವನ್ ಆ ಸ್ಟೀಮ್ ಜೋಡಿಸಬೇಕ ಈ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಜನರಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಜೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಆ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಆ ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ವಾಟರ್ ಜೋಡಿ ಅಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಜೋಡಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವು ಏನಾಯ್ತು, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಇವನ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೀಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇಂಥ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ನೋಬಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ರೈಟ್? red hot iron reacts with steam
to form its oxide and hydrogen gas. ಈಗೇನು ಐರನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಯಿಸಿ ಫುಲ್ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡ್ ಹಾಟ್ ಐರನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಆ ರೆಡ್ ಹಾಟ್ ಐರನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೀಮ್ ಜೋಡಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದ, ಅದರ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗ್ತದ ಪ್ಲಸ್ ಅದರದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗ್ತದ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. Right? So this is about reaction with water. So when metals react with water, it is giving out metal oxide plus hydrogen gas or metal hydroxide plus hydrogen gas. Right? This is what we have seen till now. Okay? So reaction with water and reaction with oxygen. This is what we have studied today, and we'll stop today. Right? So we'll continue in the next class. So homework, I'll tell you general, right? Listen carefully. Homework: give examples for metals reacting with oxygen and metals reacting with water. So ಒಂದೇದು ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ನೋಡಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದವ ಒಂದೆರಡು ಬರೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ವಾಟರಿಗೂ ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಬಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅವಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತೀವಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರೀರಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಟಲ್ 3 questions. 1. Give examples for metals reacting with oxygen. 2. Give examples for metals reacting with water. And 3. Define noble metals. So this will be your homework for day. Right? So till then, keep reading textbook, understand it better by reading again and again. Then take care of your health. Stay home, stay safe. We'll meet you in the next class. Thank you.